других общественных мероприятиях он жил как безумный, имея в своем сердце только привязанность к Господу. И даже когда его разбойники хотели принести в жертву богине Кали, он не боялся ничего и радостно шел навстречу своей судьбе, потому что он знал, что если Кришна хочет защитить его, то никто не сможет убить его. А если Кришна решил, что ему пришло время оставить это тело, то ничто не сможет помешать этому. Он был полностью предан воле Господа. There was a king, Chitraketu Maharaj. He has, it is written, millions of wives in Satyajug. But he had no son. Big kingdom. Oh, so many army, big army. He was very powerful, wealthy, all the wives very beautiful, but no child, no son. He was so unhappy. One day Angira Rishi came. Oh, he was liberated soul, high class of devotee. He asked, why you are unhappy? You are emperor, you have so many wives, very wealthy, very powerful. Why you are so much worried? He told her, oh, I have no son. If no son, then what is the use of wealth, wives, commanders, army? Nothing. I am so unhappy. Please give a son. He told that you have no son in so many lives. But he requested again and again. He told frankly, if son will come, oh, you cannot be here. Try to do bhajan, chant and remember and be happy. But he was not happy. He told that I must have a son. He repeatedly told, a son cannot give you happiness. So don't want son. In so many past lives you had so many sons, but you are not happy. So don't waste your time. But he was requesting again and again. Oh, then he told that, oh, if you are not listening me, then you will have a son. But that son will give some happiness and some unhappiness both. And then he left. After some time, by the boon of that Angira Rishi, he had a very beautiful son, like moon. And daily he was what? Increasing, growing. And when he became 5 years old, oh, very, very beautiful. All were all were happy that, oh, his king, their kings, has now a son. But king always attending his son and wife, that wife. He neglected others' wives, so they become jealous and gave poison, and the son was died at once. И Махараджа Бхарата, он дал также наставление царю Рахугане и сказал ему о том, что в этом мире бхакти невозможно обрести ни с помощью аскез, ни с помощью изучения писаний. Есть только один путь – это омыться с ног до головы в пыли с лотосных стоп чистого преданного, осознавшего себя души. И то же самое сказал Кришнадас Кавирадж Госвами. Бхакта пададули, бхакта пададжал, бхакта гупта вашеша, тина махабал. Есть три
субстанции, которые обладают огромной силой, огромным шакти. Это пыль с лотосных стоп преданного, вода, которая омыли его стопы, и остатки его пищи. И поэтому преданный должен стремиться обрести эти трансцендентные объекты, ибо они обладают огромной духовной силой и способны даровать любовь к Кришне. И мы также должны стараться пить не только воду с лотосных стоп преданного, не только воду его лотосной пыли с его стоп, но также воду Харикатхи, которая стекает из его лотосных уст. Однажды в Сатья-югу жил Читракета Махарадж. У него было миллионы жен, он был очень богат, и у него было огромное царство. Но, несмотря на все его богатство, он был несчастен, потому что у него не было сына. Однажды к нему пришел Ангира Муни Риши, и, увидев его печальное лицо, он спросил: почему ты несчастен? И тот: ведь ты великий царь, у тебя огромное царство, у тебя столько жен. Что еще нужно человеку, чтобы быть счастливым? И тот ответил: моя главная проблема в том, что у меня нет сына. И какой смысл в богатстве, большой армии, многих женах, если нет сына, нет наследника престола? Пожалуйста, ты великий Риши, даруй мне сына. Но Ангира Риши, будучи возвышенным мудрецом, сказал ему: я вижу, что по твоей судьбе тебе не суждено иметь сына, который принесет тебе счастье. Но тот настаивал, он говорил: нет, пожалуйста, даруй мне сына. И он сказал: послушай, сыновья не делают нас счастливыми, а счастье приходит по другим законам. Может быть так, что даже если бы у тебя и был сын, ты бы все равно был бы несчастен. Но тот сказал: нет, нет, пожалуйста, мне нужен только сын, больше ничего не нужно, просто дай мне сына. И он начал настаивать и настаивать. Тогда Ангира Муни сказал: ну хорошо, я могу дать тебе сына, но этот сын принесет тебе как счастье, так и большое страдание. И он сказал: хорошо, я согласен на все. Тогда он благословил его, и он дал яблоко его жене, чтобы та съела, и половину, чтобы съел сам царь. В результате жена его зачала, и через некоторое время родился прекрасный сын. Он был очень красив, и день ото дня росло счастье Читракета Махараджа. Он стал источником огромной радости для Читракета Махараджа. Но сразу же появилась проблема. Она заключалась в том, что Читракета Махарадж начал проявлять особое внимание к этой жене, которая родила ему сына, и остальные жены начали ревновать и завидовать ей. И поэтому, сговорившись, они решили отравить малыша. Completed? Oh. At once Angra Rishi came with an order and told, why you are weeping? Oh, my son is dead. Where died? He has gone. Where gone? Where gone? He is lying down. You can talk with your son. Oh no, he died, he is gone. He told that, can you tell when you were not born, what relation was with you? And now what relation is now? Why you are weeping? If the whole population of world will weep for him, will he return? Never. Oh, he is lying down. You can talk with him. You can kiss. You can embrace. Why not do it? Oh, his soul is gone. Have you seen his soul? How long, how beautiful, how handsome was he, the soul? Never I said. Then why weeping? You should not be. And then Lord came and told, oh boy, get up, come on, why you have left this body, come on. And the boy, oh wonderfully, returned back in his body. I have gone to another place, very good place. There I can remember and chant Krishna name. Here I was not in a position to chant and remember. Who is he?
I don't recognize who is my father. I was so many times father of this person. So I don't want to come here. And then he left the body and he went here. So we should know all these things. A son cannot give happiness. Never. Money, high class of guru, powerful devotee. He can help us. None of these things. So don't try to be happy with son, or try to make Krishna son or your most beloved. Then you can be happy. Otherwise, never and never. Always remember. И после того, как его сын умер, Читракета погрузился в страшный скорбь и горе. Он выл, кричал, убивался и плакал. И тем временем к нему пришел Ангира Муни во второй раз. И он сказал: почему ты плачешь, почему ты рыдаешь? Он говорит: мой сын ушел, он оставил меня. И тогда Ангира Муни спросил: куда он ушел? Вот его тело лежит здесь. Он сказал: да, тело здесь, но он ушел и никогда не вернется. Тогда Ангира спросил у него: до того, как он пришел к тебе, какие у тебя были отношения с ним? Были ли у тебя какие-то отношения с ним? И сейчас, когда он ушел, какие у тебя отношения с этой душой, которая покинула тебя? Если сейчас весь мир будет плакать о нем, вернется ли он к тебе? Какой смысл плакать о нем? И вот перед тобой лежит его тело. Почему же ты не обнимаешь и не целуешь это тело? Почему ты плачешь о нем? Ведь это же то же самое тело. Что связывает тебя с душой, которая была в этом теле? И тогда Ангира Муни сказал: встань снова и скажи нам, о Джива, почему ты оставила своего отца? И по его воле Джива вошла в это тело снова, и младенец встал и начал говорить: я ушел из этого мира, ушел из этого места в гораздо более лучшее место, где у меня больше возможностей для слышания, воспевания и славы моего Господа. Ты говоришь, почему я оставил моего отца? А где мой отец? Кто такой этот человек, этот мужчина? Я не признаю его своим отцом. У меня до него было много отцов, и после него, возможно, у меня будут отцы. Мой единственный отец – это Кришна, у меня нет других отцов. Поэтому, пожалуйста, позволь мне идти дальше в моем путешествии. И тогда Читракета Махарадж обрел просветление по милости Ангира Риши. Этот урок говорит о том, что мы ни к чему в этом мире не должны привязываться, ибо в этом мире все зыбко и ненадежно. И знайте, что ничто в этом мире не принесет вам счастья. Ни ваши сыновья, ни ваши мужья и жены никогда не принесут вам счастья. Не имейте никаких сомнений в этом. Всегда помните об этом. Только любовь к Кришне, только духовная жизнь может принести вам истинное счастье. Поэтому не будьте привязаны ни к чему, кроме духовной жизни и вашего духовного учителя. Narada Rishi initiated Chitraketu Maharaj. And he left his world, wife position and everything, and went in the association of Vaishnava and began to chant and remember, and after some time he was liberated. So many wives of the king, now they were very much repenting that why we gave poison. They came to Narada Rishi. They were also initiated by Narada, and they did bhajan and they were also liberated. So a son, a child cannot give happiness. Try to be attached with Krishna. He will never die. Never die. At the time of death, if you will remember Krishna, you will be liberated and you will go to Krishna. So try to remember all these things. You know, there was a king. His name was Maharaj Ambarish. He was a pure Vaishnava.
and high class of Vaishnava. He used his all senses in Krishna consciousness. He used his head in doing pranam to deities Vaishnava and Guru. Mind always remembering the sweet pastimes of Krishna and Vaishnava. Hands in serving Krishna, in doing archana. Feet in going to holy places of Krishna, especially in Brajmandal. Everywhere he used to go. And his senses, all senses, in Krishna consciousness. Ideal Vaishnava. If you want to follow bhakti, if you want to have bhakti, pure bhakti, love and affection to Krishna, then you must follow Ambarish Maharaj. How he engaged his all senses in Krishna consciousness, in service of Krishna. So, a Brahmin, not only Brahmagyani, a rishi like Durvasa, very powerful yogi. If he used to tell anyone that you should die at once, or you have a child at once, then a second, high class of Brahmarshi, Durvasa came. He was invited by king and he told that I am coming after taking bath in Jamuna, very near God. He went, but knowingly he became delayed. And in the meantime, what became? Oh, the time of Parn was finishing. So king took some Charanamritam of that Charanamrit. They will understand Charanamrit? Charanamrit. Only water, Charanamrit, nothing else. And knowingly this, he came and became very furious. And he took his and told that he used to face this king. King is popped up. And he is not really a devotee. And he does not honor any bad Brahmin like me. So, finished. Oh, that became a very big flame. Fiery demon. And he wanted to finish. But in the meantime, Chakshusuda, son of Krishna, came and finished that and ran after that Durvasa Rishi. Durvasa Rishi, fearing, he ran here and there in the whole world, but he was not. And at last he went to Brahma. Brahma also denied. He went to his Gurudev Shankar, but he also denied. He went to Narayan. He also denied that you should go to Ambarish. In the last, he came to Ambarish and fell flat on the lotus feet of Ambarish. Ambarish embraced him. And for this 1 year, he had not taken any water or anything. And he then was praying to Sudarshan, "Oh Prabhu, if I have done really bhakti to Krishna, please forgive." Then he became cold. And now И тогда Нарада инициировал Читракету Махараджа. И Читракету Махарадж оставил все в своем царстве и отправился совершать аскезы, медитации. И очень быстро он достиг совершенства и обрел освобождение. Тем временем его жены также начали раскаиваться в своем преступлении, о том, что они отравили несчастное дитя. И потому, полные раскаяния, они тоже пришли к Нараде Муни и пали к его стопам, прося его о милости. Нарада Муни инициировал и их всех. И они, следуя его наставлениям, также достигли освобождения. Вот так вы должны всегда следовать этому уроку и
быть привязанными только к Кришне и ни к чему другому. И только тогда вы всегда будете счастливы. Другим великим примером в Бхагаватам является Амбариш Махарадж. Амбариш Махарадж использовал все свои чувства в Кришна-севе. Своим умом он постоянно погружался в медитацию на Кришну, на его лотосные стопы. Своими стопами он шел в храм Кришны. Все свои чувства он занимал в служении Кришне. Таким образом, он был идеальным вайшнавом. Если вы хотите обрести чистое бхакти, вы должны следовать по стопам Амбариша Махараджа. Однажды к нему в царство пришел великий Брахма-гьяни, могущественный йог, Дурваса Муни. Он был так могущественен, что если он кому-то говорил: ты умрешь завтра, этот человек умирал без промедления. Если он говорил: в бездетной семье пусть у вас родится ребенок, сразу же рождался ребенок. Он был великим Брахма-гьяни. И однажды, когда он пришел к Амбаришу Махараджу, тот принял его со всем почетом, и тот сказал, что он совершит омовение в реке и потом примет прасад. И он отправился принимать омовение в реке, и тем временем он, поскольку он задержался там на реке, наступило время Экадаши Паран, то есть время прерывать Экадаши. И тогда Амбариш Махарадж оказался в очень сложном положении, потому что он очень строго следовал Экадаши, и если бы он не прервал его вовремя, то он совершил бы оскорбление и лишился бы всех духовных плодов следования этой братьи. Но если бы он, с другой стороны, прервал его, то он бы вынужден был совершить оскорбление Дурвасы Муни, потому что он вначале должен был почтить гостя, накормив его просадом, и лишь потом принимать просадом самому. Тогда, подумав и посоветовавшись с великими мудрецами, браманами, он решил выпить немного воды, поскольку вода одновременно считается, что она прерывает пост и в то же время не прерывает его. Таким образом он решил эту дилемму, но когда Дурваса Муни пришел и понял, что Амбариш Махарадж не дождался его, он пришел в ярость. И он вырвал клок волос из своей головы и бросил ее на землю. И этот клок волос превратился в страшного огненного демона, который бросился на Амбариша Махараджа. Амбариш Махарадж не придал этому значения, он был всегда погружен в медитацию на лотосные стопы Кришны. Но Кришна не мог стерпеть оскорбления своего чистого преданного и грозящие ему опасности, поэтому он сразу же послал Сударшана чакру. Сударшана чакра явилась на этом месте и начала гнать этого огненного демона. Сначала она уничтожила его, и потом начала гнать самого Дурваса Риши. И Дурваса Риши в ужасе побежал от нее по всей вселенной. Он бежал от Сударшаны чакры с одной планетной системы на другую, и так, наконец, он прибежал в обитель Господа Брамы, но тот отказался помогать ему. Он пал к его стопам и начал просить о прибежище, но тот сказал: нет, если диск самого Господа, моего Господа, угрожает тебе, если я защищу тебя, то я стану на пути воли с моего Господа, я не могу этого сделать. Тогда он побежал дальше, и он пришел в обитель Шивы и пал к стопам Шивы, моля его о защите. Но Шива тоже сказал: я не могу тебе ничем помочь, Сударшана чакра — это личное оружие Нараяны, и поэтому только он может тебе помочь. Тогда Дурваса Муни прибежал к Нараяне, и Нараяна сказал: я тоже тебе ничем не могу помочь, потому что ты оскорбил моего чистого преданного, и только если ты попросишь у него прощения, только тогда ты избавишься от этого жара Сударшана чакры. Тогда Дурваса Муни бросился обратно на землю, и когда он прибыл туда, он пал к стопам Амбариша Махараджа и начал молить его о прощении. Тогда Амбариш Махарадж, поскольку он чистый, сострадательный, преданный, он сразу же обратился с такими словами к Сударшана чакре. Он сказал: если я когда-либо совершал какое-либо истинное бхакти, пожалуйста, силой этого бхакти, я молю тебя, перестань сжечь этого человека, Дурвасу Муни, оставь его в покое. Тогда Сударшана чакра перестала преследовать его и исчезла. Now, Durvasa Rishi began to glorify Ambarish Maharaj, Uhananta Dasanam. Mahima Adya, this time. Oh,
seeing your glory, how glorious you are, the servants of Ananta Krishna. That, oh, I became angry, but he never became angry. You know who is Sudarshan? Nishingadev is Sudarshan. For devotees to protect Nishingadev becomes a Sudarshan. When that fire came to finish Ambarish Maharaj, oh, he was just standing, calm and quiet. But Durvasa Rishi, being a Brahma Rishi, he began to run away for the fear of death. Ambarish Maharaj is more superior. And then Durvasa Rishi was glorified. Today I sing the glory of a great Vaishnava like Ambarish Maharaj. And then Ambarish requested him to take prasadam, and after him he took prasadam. After him. So we should try to follow Ambarish Maharaj. We should try to engage our whole senses in Krishna consciousness. Now, Prabhu, Vaishnava Thakura. Дурваса начал прославлять Амбариш Махараджа. Он начал говорить: о, как велики, как возвышенные, преданные Господа Ананты. Я разгневался на Амбариш Махараджа, но он не разгневался на меня, несмотря на то, что я совершил такое великое оскорбление его лотосных стоп. И как прославленные, преданные Ананта Кришны, я испугался Сударшина чакры и бросился на утек. Но когда великий демон, созданный мной, бросился, чтобы убить Амбариша Махараджа, тот также не шелохнулся и нисколько не испугался, покой его ума не был потревожен нисколько. Так он прославлял великого Вайшнава Дурваса Муни, Амбариша Махараджа. Таким образом, если вы хотите стать истинными вайшнавами, вы должны во всем следовать по стопам Амбариша Махараджа и все свои чувства занимать преданным служением Господу. Vaishnava Thakura Dayara Sagar Edase Karuna Kari. Evenington, yeah? But so Dev Goswami. He was reciting Srimad Bhagavatam for 7 days to Parikshit Maharaj. In 5 days he finished 9th canto. The glories of devotees. Dhruva, Prahlad, Ambarish, Bharat, so many. Chitraketu, Ramchandra, glorified him. 9th canto. Up. And 2 days he gave classes on what? First devotee and then to Krishna. So we get classes here 5 days today. What? Devotees. About so many things. And about her. Now from today and till tomorrow we will glorify Krishna himself. So all devotees will be happy. Both, we will complete both. Devotee side and then Krishna side. Like Sukadeva Goswami. Now come with me in Gokul Vrindavan. Oh, Jamuna very sweetly flowing, fencing whole Brajamanda. So many cuckoo birds, peacocks dancing everywhere. Oh, there is Giriraj Govardhan, Nandagaon Varsana, Gokul, so many places. Where Krishna lifted Giriraj Govardhan.
He played in Nanda Bhavan. He played Ras in Vrindavan. Do pranam to all. And then here the pastimes of sweet Krishna. Yeah, I became captivated. They totally observed. Yes. Погрузился в описание Вриндавана. Шукадев Госвами в течение 7 дней давал Харикатху, и в течение 5 дней он рассказал Парикшит Махараджу все 9 песен Шримад Бхагаватам. Он рассказал ему с самого начала все описания, которые были в Шримад Бхагаватам, также Друва Чарита, Прохлада Чарита, Амбариш Махараджа, историю Амбариш Махараджа, историю Читракеты Махараджа. Он рассказал о Рамачандре и других аватарах Господа. И наконец он подошел к главному, он подошел к описанию игр Кришны, которые содержатся в 10-й песне Шримад Бхагаватам. И тогда в течение 2 дней он начал говорить о Шримад Бхагаватам. Вначале он прославлял преданных и бхакти, и затем он перешел к описанию самого Кришны. И точно так же мы здесь уже почти 5 полных дней прославляли великих преданных и процесс бхакти. И с сегодняшнего дня мы начнем говорить о Кришне и о его вечных играх. И поэтому я приглашаю вас с собой. Давайте отправимся в Гокулу Вриндавана. Ямуна сладостно течет перед вами, и жужжат пчелы, поют кукушки и танцуют павлины. Кришна играет в лесах Вриндавана, он играет в Нанда-Бхаване, в доме Нанда Махараджа, он играет в других местах, и он встречается с гопи. Oh, you know that Bhaktivedanta Swami Maharaj, he used to tell that his office is in Bombay and his sadhan bhumi in Mayapur, sadhan, and he transcendental abode in. You are seeing that picture? That picture. Видите это изображение сзади? This is the picture of last day. Это изображение последних дней Шрилы Прабхупады. He was about to give up this world. Он уже готовился уйти из этого мира. And he called me. And I went there. И я отправился туда, во Вриндаван. Raman Reti. Раман Рити. And he was stuck to speak, but when I went, tears came in his eyes. He took my hands in his hands. And he wanted that I should sit on his bed, but I took separate chair. Did pranam to him and said. He told that by last wishes, I want that you should fulfill. You should give me samadhi with on your hand. I have collected so many devotees from whole world, but I could not well train them. So please help them to be trained. And you should lead my Virah Mahotsav. I wanted to take you in preaching everywhere, but I could not. At that time you were busy. But always try to help them. Oh, this place is in Vrindavan. At that time I was not too old, very young. I remember all this. So in this Vrindavan, the abode of Swamiji, you should also come with me today. And we should be in Vrindavan, on the bank of Yamuna. Шрила Бхактивинода Свами Прабхупад говорил, что его офис находится в Бомбее.
Его место поклонения, где он поклоняется Господу в Майяпуре, но его дом во Вриндаване. И вот на этой картине, которая за вашими плечами, вы видите, как Шрила Прабхупад в последние дни своей жизни он позвал меня. Хотя в то время он уже не говорил, он перестал говорить, но когда я пришел, он взял мои руки в свои руки, и слезы навернулись у него на глаза. Он начал говорить, что он просит меня помочь его ученикам. И он говорил мне, что он привел очень много учеников западных стран, и он просит меня позаботиться о них после его ухода. Также он попросил меня провести Вираха Махотсаву, праздник, который будет посвящен его уходу в духовный мир. И также он попросил меня положить его тело в самадхи собственными руками. И вот в это самое место во Вриндаване, где я встречался с Шрилой с вами Махараджем, я сейчас вас приглашаю. Пожалуйста, давайте отправимся со мной туда. Krishna is, though he is a boy, baby, young, but very powerful. By his eyes, ishara, glance, he can create billions of millions of universes in a second, and again he can demolish and again he can do. Very powerful. He can do or impossible possible. Very beautiful. Playing on flute, as if knowing nothing, ignorant child. But very tricky, very tricky. And he can play on flute very attractive. That he can attract anyone, any animal, ants, birds, what to tell gopis. So let us go there. Let us come with me there. Go on. Кришна маленький младенец. Казалось бы, он маленький мальчик, но это очень могущественная личность. Одним своим взглядом он может создать миллионы вселенных. Но в Вриндаване он выглядит как будто бы обычным невежественным мальчишкой, но при этом он очень хитер. Он обманывает всех вокруг и при этом играет на своей флейте очень сладостно, издавая ею очень привлекательные, чарующие звуки, которые очаровывают все живые существа, растения, цветы, животные Вриндавана, всех жителей Вриндавана. Что же говорить о гопи Вриндавана? Even Brahma and Shiva like. Anyone cannot calculate the glory of Krishna. Krishna has he has so many manifestations. Among them, 3 are prominent. Jasodanandan, Nandanandan, Gopi Kant, Radha Kant, always being in Vrindavan. Never gives up, goes beyond limit of Vrindavan, Braja. One manifestation prominent is in Mathura, always there. And one manifestation in Dwarka, always there. But we see Shem Krishna took birthplace in Mathura and went to Gokul, and then he went to Mathura and then to Dwarka. What is this? Very tricky, I told. He can manifest himself in millions of Krishna. He can. So he took birth at a time in Mathura and Gokul, partly in Mathura, like Narayan, with 4 hands. And same time, in Gokul, from the womb of Mother Jasoda, like a baby, no hair, nothing. Baby, naked, quite naked.
And he was living, kya, kya, kya. He was living. And Mathura, four-handed, very powerful. Shankh, Chakra, Gada, Padma. And he was there. Даже Брахма и Шива не могут осознать величие Кришны и не могут измерить его славу. И у Кришны есть разные проявления, но некоторые из них занимают особое положение. Ешода Нандана, Гопиканта, Радаканта – это Кришна Вриндавана. И у него три главных проявления. Это Кришна Вриндавана, Радаканта Кришна, Кришна, который появляется в Мадхуре, Кришна, который появляется в Двараке. И каким же образом один и тот же Кришна проявляется в разных обителях Господа? Как я уже сказал, он очень хитер. И он может явить миллионы различных воплощений в разных формах и в разных обителях. И когда пришло время ему не зайти в этот мир, он одновременно явил свою четырехрукую форму в Мадхуре, в темнице, где находилась Деваки и Васудев. И в то же время он явился из лона мамы Ешоды во Врадже. И там он явился без каких-то украшений, без каких-то атрибутов Вишну. Он был просто маленьким ребенком, обычным, который лежал в постели и плакал. Он плакал, как обычный маленький ребенок. When he took birthplace in the jail of Kansa, there was no witness, only mother Devaki and father Vasudeva, only both, four-handed. But in Gokul, like a baby, and after came his sister, Yogamaya. Oh, in the morning everyone saw, all the gopis, all the gops, all were assembled there. Oh, millions of gops, and they were singing, dancing, and donating everything what they had. And what they were singing, oh, you should sing here. В Мадхуре единственными свидетелями рождения Васудева Кришны были Деваки и Васудев. Никто другой не видел этого. Но во Врадже рано утром, когда явился Кришна, когда он родился, точнее говоря, собрались все Бриджаваси, все гопи, все стали свидетелями его чудесного рождения. И то, что и когда гопи шли, чтобы праздновать Кришна Джанмаштами, они пели следующую песню. Сейчас мы тоже должны петь вместе с гопи. And you can have some donation from Jashoda mother Jashoda. И тогда вы можете получить даже подарки от мамы Ишоды. And all began to give charity to others. И все начали давать all were so happy. Пожертвования. Все были счастливы. Some curd, so much curd came and they were giving upon others. И они mixed with yellow haldi. Они начали бросать друг в друга творогом, смешанным с куркумой. What kirtan? Go to
तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानुतोऽस्मि। तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नय मां चरणं। भक्त्या विहीनाय पराधलक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते। My millions of dandat pranam in the lotus feet of my Paramaradhatam Guru Padma Om Vishnu Pasishman Bhakti Prajnan Vishnu Mushkanna. Same millions of my dandat pranam in the lotus feet of my Shiksha Guru Om Vishnu Pasishman Bhakti Vedanta Swami. Мы предлагаем миллионы своих значительных поклонов, бандават пранаму ему, парамарадхатму, Гуру Падма, Нитялила Вишну, Вишну Падаштота, Шришичма Бхакти Прагьян Вишну Свами Махараджа. Также я предлагаю свои бесчисленные поклоны лотосным стопам моего Шикша Гуру, Нитялила Вишну, Вишну Падаштота, Шришичма Бхакти Прагьян Свами Махараджа. You have heard so many sweet songs. Now try to come with me in the Braja, Vrindavan, in especially Gokul. Вы только что услышали много сладостных песен. Теперь, пожалуйста, отправляйтесь со мной в Вриндаван, особенно в Гокулу Вриндавана. Very beautiful sun. И там вы увидите прекрасную сцену. A very beautiful sun has come by the womb of Mother Yashoda, and that sun is not ordinary boy. He is the Supreme Lord of Lords of Lords, but he has come in the womb of Mother Yashoda. И там, во Вриндаване, вы видите прекрасного сына мамы Ешоды. Это не обычный мальчик, это Бог богов, изначальный Господь, но он явился как маленький сын мамы Ешоды. Supreme Lord has two powers. One is called Yogamaya and another is called Mahamaya. By Yogamaya, he plays so many street pastimes. She can cover the godliness of Supreme Lord. And by his shadow, and that is called Mahamaya, she can cover the swarup, form of all the souls, like Kamsa, Jarasandha, Duryodhana and all others. Oh, she has covered me also, our swarup also. Верховный Господь, всемогущий, у него есть две шакти, две силы, это Йога-майя и Маха-майя. Йога-майя проявляет множество сладостных игр Господа и устраивает их наисовершеннейшим образом для блаженства Кришны и Шримати Радхики. Она покрывает божественность Кришны аспектом Мадхурья, сладостным аспектом, делая игры Радхи и Кришны подобные играм обычных, похожими на взаимоотношения обычных людей. Маха-майя, она покрывает вечную сварупу живого существа и заставляет их забыть о их вечной связи с Кришной и настраивает их враждебно по отношению к преданному служению. Таким образом появляются такие личности, как Шишупал, Дантавакра, Джарасандха и другие демоны. Without the help of Yogamaya, Krishna cannot play
any pastimes in this world. Never. So, by the help of Yog Maya, Krishna became like a, not like a boy, but boy. Oh, very ignorant. When he became of 6 days, Kans was very much worried. He called his all associates, all demons, Putana, Bakasur, Aghasur, Sakatasur, Trinavarta, Kaliya, so many. And the great council was there. My enemy, Mahavishnu, has come from the home of Devaki. We could not know. Such where he is. And killed all the sons, since they have come in 10 days before and 10 days, 6 days after. All the boys should be killed. And thus all became active, especially Putana, a lady demon, having power of 10,000 elephants. And she was so majestic of power, mystic power, that she can change any form. She can be donkey, monkey, or horse, very beautiful lady, ugly, anything. Very expert in joke. She made this very beautiful form of mother. And he entered in Gokul, in the house of Mother Yashoda. You should know, any demon cannot enter in Gokul, in Braja. Never. But to tell these demons, even a high class of devotee, cannot come in Gokul. But by the wish of Krishna Yog Maya, anyhow, drag that demon to come in Gokul. Этот мир моя смерть. Он собрал всех своих друзей, демонов, и сказал им: «О, мои дорогие Бакасур, Агасур, Тринаварта, Путана, Шакатасур и другие демоны, Кеши, вы должны знать, что мой великий враг Махавишну явился в этом мире. Он принесет мою смерть. Поэтому, чтобы спасти меня, найдите его, где бы он ни прятался. И для того, чтобы избавиться от него, убейте всех детей, которые родились 10 дней назад и 6 дней с этого момента». Тогда все демоны воодушевились, потому что они были очень преданы Камсе и отправились на поиски Кришны. Особенно сильно старалась Путана. Путана была великой демоницей, и она имела силу 10 тысяч слонов. Она могла принять любую форму осла, собаки, обезьяны, форму прекрасной девушки. Вот этой формой она и воспользовалась. Она приняла облик прекрасной небожительницы и вошла в дом Ешоды. В действительности никакой демон не может войти во врач. Что говорить о демоне? Даже возвышенный вайшнав не может войти во врач порой. Каким образом демоны могли проникнуть во врач? Это произошло потому, что Йога Майя сама
устроила это, она силой привлекла этих демонов для того, чтобы украсить и углубить игры Кришны. You should know, Maya is only one. When she helps Krishna and his associates, then she is called Yogamaya. And when he covers the souls, then she is called Mahamaya. But really she is. So, Mahamaya attracted and she came Bhutana. Very beautiful form of mother. Very beautiful. And she took at once Krishna from the way, from the spring, and told, "Oh my Lalla, my dear baby, you are my son, not son of Jashoda. I want to give you milk." And she pumped her breast. Poison, cold poison, very strong poison was there, because she had no son. And always she was impure. So she was Putana. And she wanted to kill Krishna at once. But Krishna, Supreme Lord, though who is plain, covered by Yogamaya, but still he has his power. At once, he shocked her life too, and his poison too. Poison became nectar, and her life came in Krishna, and she began to rest. She fly in the sky to go to Kans, that this boy is not giving up her. She made her all power to push him back. But boy was shocking his breasts. And she began to cry, Kans, my brother. She wanted to go to Mathura. But Krishna told that those who can come to me, I will never give up. You will have to be in Vrindavan. And what became? See, this body, devil body went. But she received a motherly good position in Golok. So Krishna is how merciful. So we must do bhajan to Krishna, not to anyone else. В действительности Майя одна, но когда она помогает Кришне и его спутникам, это йога Майя. Когда она покрывает души невежеством, это Маха Майя. Таким образом, когда Путана пришла во Врадж, она вошла в дом Ишоды, взяла младенца на руки и сказала: «О, Лала, о мой маленький малыш, это ты мой сын, не сын Ишоды. Я тебе дам свою грудь и напою тебя своим молоком». С этими словами она дала ему грудь, но при этом у нее в груди не было молока, потому что у нее не было детей. Вместо этого она помазала свой сосок ядом. И она всегда была нечиста. Ее имя указывает на это. Путана означает так, кто всегда нечиста. Она хотела убить Кришну, но Всевышнего Господа никто не может убить. Хотя он был в облике маленького младенца, вся его шакти, все его силы присутствовали в нем, он был бесконечно могущественным. И потому он выпил этот яд как чистый нектар. Этот яд превратился в нектар для него. Он выпил ее как нектар и вместе с ядом начал пить ее жизнь. Тогда она поняла, что это не обычный мальчик. Это бесконечно могущественный Господь. Чтобы освободиться от него, она начала изо всех сил
отрывать его от груди, но никак ей это не удавалось. Когда она взлетела в небеса и приняла огромный облик, и начала изо всех сил отпихивать маленького Кришну от своей груди, но тот не отпускал ее. Потому что Кришна ей при этом говорил: тот, кто пришел ко мне, я уже никого никогда не отпущу. Если уж ты пришла ко мне, это был твой выбор, теперь я тебя не отпущу. Тогда она начала кричать: о, Камса, Камса, спаси меня! И полетела к Камсе. Но, тем не менее, Кришна не отпускал ее и очень быстро выпил ее жизненный воздух. Krishna began to increase. Now, he is to play with Baladev. Some gopis used to come and tell, oh, my Baladev is more stronger than Krishna. And son, taking the part of Krishna, oh no, my Krishna is more stronger. And they used to give some laddu. Oh, we will see. And they should fight. And who will won, we will give laddu to. They began to do like that, like restless. They used to fight each other. Sometimes Baladev, sometimes Krishna, defeating each other. And gopis clapping like this. Oh Supreme Lord, what doing? She is pleasing all the gopis. And all are very happy and happy. So Krishna, Supreme Lord, descends to please his devotees, associates. On. Кришна постепенно рос, немножко подрос, и он стал периодически показывать свою доблесть в борьбе со своими друзьями. Иногда он боролся с Баладевом, и все, кто окружали их, старшие гопи и другие люди Враджа, делились на две группы. Одна группа говорила: о, Кришна сильнее, чем Баладев. Другая говорила: нет, Баладев сильнее, чем Кришна. Тогда, чтобы их испытать, они говорили: мы дадим вам ладу. Тому, кто победит, мы дадим ладу. Начинайте бороться. Тогда, позарившись на ладу, Баладев и Кришна начинали бороться, и гопи хлопали в ладоши. Иногда побеждал Кришна, иногда Баладев. Таким образом, Верховный Господь не сходит в этот мир, чтобы доставлять удовольствие своим преданным. Так Кришна во Врадже с младенческих лет доставлял огромное наслаждение всем гопи в Врадже. Oh, Krishna became more aged. Now, naked with his all friends, used to run from one house to another. Why? To steal makhan. Because he is hurried. He can take the heart of all. So, he used to go to the houses of all the gopis, mothers, gopis, and he used to steal makhan here and there. One day he was caught red-handed. One gopi said, why you have come to intervene my house to steal butter? Mother, I thought that you are my mother, and that is why I entered to take makhan. This is my house. And telling, he began to smile, and she also was very much moved, and he ran away. Кришна подрос еще немножко, и голенький со своими друзьями, он бегал из дома в дом, прокрадываясь в дома гопи, он воровал макан. Это масло, только что сбитое масло. И таким образом, на самом деле, он
крал приму своих преданных. И однажды Гопи поймал его за руку. И она сказала: «О, воришка, я поймала тебя. Что ты здесь делаешь? Почему ты крадешь мое масло?» Он говорил: «О, мама, дорогая моя мама, я не крал масло. Я в действительности просто искал своего теленка здесь». С этими словами он достал теленка и... Что там дальше было? Я заслушался Лилой и уже забыл. Он сказал: «Ты почему крадешь масло в моем доме?» Он сказал: «Ну ты же моя мать». Да. Он сказал, его спросили: почему ты крадешь масло в моем доме? И он ответил: почему ты считаешь, что я краду масло в твоем доме? Ты же моя мать. Ты моя мать, значит, это мой дом. И с этими словами он улыбнулся обворожительной улыбкой и убежал. One day, there are so many stories. How he used to take the hearts of gopis. He was not going to steal makhan, but the hearts of the gopis. One day, Krishna entered in a house, and one gopi who was hiding herself called red-handed Krishna. Why you entered my home? Oh, I was. My mother has given a bangle, and it was so hot that I gave my hands in the jar. Oh, I will take you to your mother. Your mother never believes that, oh, you always do like this. And then he took Krishna to mother and told, "Oh, Sakhi, Mother Jasoda, come on and see your boy. I have got red-handed in my house. He was stealing butter." But when Mother Jasoda came and he took the cloth off, she saw that he was not Krishna but his own child, his own son. And Krishna was sleeping. "Oh mother, they tell lie always. I am sleeping here, but she is telling that myself. From now I will go and steal butter in their houses." Кришна воровал в действительности не масло, а сердца гопи. Однажды Кришна вошел в дом одной гопи, и гопи поймал его за руку и сказал: «Ах ты, воришка, почему крадешь мое масло?» И тогда Кришна сказал: «Мама надела мне на руки золотые браслеты, они очень горячие, и чтобы остудить руку, я засунул в твой горшок. Что ты так нервничаешь?» Тогда гопи сказал: ах ты маленький воришка, сейчас я тебя проучу. Твоя мама не верит, что ты воруешь, но сейчас я тебя поймала за руку. Ну-ка пойдем к маме». И она силой поволокла его к маме Ишоде. И она покрыла его голову тканью и привела его к ней. Тогда она начала кричать: «О, Яшода, выходи, я хочу показать тебе твоего сына, посмотри, чем он занимается». Яшода вышла на ее крики, и он сказал: «Вот посмотри, твой маленький сын опять ворует, нагло забирается в наш дом и ворует масло. Только посмотри на его бесстыжее лицо». И она сняла с него ткань, и вдруг все увидели, что это не Кришна, а ее собственный сын этой гопи. И все начали смеяться. Когда Яшода заулыбалась, и в этот момент из комнаты вышел заспанный Кришна. Он говорил: «Я спал, и тут услышал очередные обвинения в мой адрес. Вот эти все гопи постоянно лгут, клевещут на меня, говорят, что я краду у них масло. Я спокойно сплю дома, а они говорят, что я краду у них масло. Но теперь, чтобы их проучить, я точно буду красть масло у них в доме». You know how Mother Jasoda binded Krishna with her rope, but really that was not rope.
It was Vatsalya Rasa, motherlyhood love. And by that he was easily binded. You know also I am going further. Very pleasant pastime, very sweet pastime, very powerful. So in this way, all Brajvasis were loving Krishna. Krishna was life and soul of all the Brajvasis. Even animals, birds, all used to love Krishna. How they love? It has been told. Jadohane vahanane mathalo pali Prenkhen khanad udito ukhanmarjanalo Gayanti gopi Gayanti chaina manurakta dhiyo asukantho Dhanya brajastriya urukramaja chittayana. Krishna always sitting on the throne, on the chariot of Gopi's mind. Understand? The Gopi's heart and mind is the chariot for Krishna. And Krishna mind and heart is chariot of all the Brajvasis. They cannot forget Krishna. When they are out milking cow, they used to do what? They are milking, but doing what? Govinda they used to chant in yoga. They used to remember Krishna, meditate Krishna, and meditate his all pastimes of boyhood. And he used to do what? Govinda when they used to, especially Gopi, clear their courtyard or any place like Indians with cow dung and water, they used to clear happy. At that time they are washing and clearing and singing what? Govinda Oh, any baby is weeping, not sleeping. And Gopi, what he used to do? To make her sleep, him sleep. Oh babies, go on sleeping, go sleep, sleep, sleep. But not telling this. Govinda. Any Gopi, cooking, but what doing? Govinda.
Now quickly going. And what going? That's whole day and night. Whole day and night. Так, They used to sing what? There was no need of translation or anything. однажды Ешода связала Кришну веревкой, но это была не просто веревка, это была чистая ватсалья раса, любовь, родительская любовь. Итак, сейчас я расскажу вам еще несколько игр Кришны и его браджа. Это очень сладостные и очень могущественные игры. Кришну любили все браджаваси, даже коровы, травы, растения, цветы, пастушки и старшие гопи, все были влюблены в Кришну. Кришна всегда сидит на колеснице сердца и ума браджаваси, особенно гопи. Браджаваси не могут забыть Кришну никогда. Всякий раз, когда они доят коров или занимаются какой-либо деятельностью по дому, они не просто делают это, размышляя о чем-то своем. Они постоянно медитируют на сладостные детские игры Кришны и при этом поют. Когда они взбивают йогурт, они постоянно медитируют на Кришну. И под такт удара пальцы, которые взбивают йогурт, эти палочки, они поют. Когда гопи чистят двор, по индийскому обычаю, они всегда чистят его навозом и водой. И когда они чистят двор, они опять же делают это не бездумно, они вспоминают сладостные лилы Кришны и поют. Когда гопи укачивают маленьких детей, и те кричат, и не хотят засыпать, они не говорят: «О, спи, мой маленький сынок», и не поют ему колыбельную. Вместо этого они поют ему совершают омовение или просто идут куда-то, они идут пританцовывая. Они танцуют и поют. Thus, they used to sing always. We can also sing like them. If you are cleaning your houses,
cooking, going to offices, here and there, you can chant. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Day and night you can do. And this is bhajan. Especially in this iron age, you should chant and remember. And very soon you will be successful, you are happy. And Krishna praying. Translate. Так, браджаваси постоянно погружены в сознание Кришны и постоянно поют Его сладостные святые имена. И мы также можем петь сладостные святые имена Кришны. Если вы моете пол, или занимаетесь какой-то работой, или приводите в порядок свой офис, вы можете петь Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. День и ночь нужно петь и помнить имя Кришны. Это баджан, особенно в этот железный век. В этот железный век нужно постоянно заниматься слушанием и воспеванием святого имени Кришны. И только тогда мы обретем духовное совершенство. Once a demon sent by Kans, he came shapeless, formless, in a form of wind or air. And he took Krishna in this form. Oh, Krishna thinking, oh, I wanted to fly like birds. Today I have that opportunity. And he took the neck of that demon, though he was shapeless. But for Krishna, not shapeless. Krishna is more shapeless than that shapeless demon. And he अपने जीभ को बाहर कर दिया. Keep his tongue out. And he was died. Oh, eyes came like a rasgulla. What you know? Eyes, red rasgulla. Or Indian pantua. Krishna told that, oh, simply I hold your neck and if you die, what can I do? Однажды к Камсе пришел его друг, демон, который мог принимать невидимый и бесформенный облик. И Камса благословил его найти Кришну и избавиться от него. И когда этот демон прилетел к Кришне, он подхватил его и унес высоко в небо. И таким образом он исполнил заветное желание Кришны, потому что Кришна давно хотел летать, как птица в небе. И таким образом его желание исполнилось, и он очень счастливо начал летать вместе с этим демоном и крепко обхватил его за шею.
Но объятие Кришны оказалось слишком тяжелым для этого демона. Он стал задыхаться, демон хотел избавиться от него, отталкивая его от себя, но Кришна только еще крепче обхватил его за шею. Тогда тот начал кричать, его язык вывалился, и глаза вылезли из орбит, как росогулы. И Кришна очень удивился и начал говорить: что с тобой, дорогой? Я просто обнял тебя за шею, а у тебя глаза, как росогулы, из глаз вылетают, точнее, из орбит вылетают. Таким образом, этот демон упал замертво на землю, и Кришна продолжал играть на его теле. Really, the persons who denied the form of Supreme Lord, they said that, oh, he has no form, so aham, I am also that. There is no God, all these are demons. And they are called Trinavar. By logic, they want to prove that, oh, Supreme Lord, the Supreme Lord has no form. And all are like Trinavar, demon. Krishna kills them. One day, no, you should tell. Все те, кто утверждает, что Верховный Господь не имеет формы, что Он бесформенный, в действительности такие же демоны, как Тринаварта. Они имеют атеистическое сознание, они отрицают существование формы Господа, личности Господа. И потому Господь, как Кришна убил Тринаварту, расправляется с ними. Oh, one time I was playing under a big cord, bullock cord, and a demon came and entered in that cord, bullock cord, and wanted to smash Krishna. But Krishna was playing like this by his face. At once he kicked and the demon was kicked. They are all demons. What they are? Having so many logics against Krishna, against God, all they are demons. Those who tells that there is no God are telling that he is formless, powerless, shapeless, all are demons. Demons have no horns like us, but who tells like that, all are demons. And Krishna, Supreme Lord, kills them. Однажды Кришна играл под тележкой, куда его положила мама, и демон вошел в эту тележку и решил раздавить Кришну. Но Кришна, просто болтая ножками, как маленький ребенок, слегка пнул эту телегу, и она разлетелась на куски, и демон окровавленный упал замертво. Те, кто имеют много материального знания, направленного против существования Господа, те, кто отрицает существование Господа, или говорят, что Господь не имеет формы, или Он не имеет силы, все они подобны такому демону. Они все имеют демоническое сознание, и Господь убивает такое демоническое сознание. One day fruit seller, lady fruit seller, she came to Gokul to sell her fruits. Really she wanted to see Krishna. And what happened? Sriman Aranya Maharaj will tell in brief, very brief. Однажды продавщица фруктов пришла в Гокулу, она хотела продать там фрукты. И что дальше произошло, Срипад Арanya Махарадж вкратце расскажет нам об этом. Durve Gaurachandraya Radhikaye Tadale Krishna Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Krishna, he's playing like a very small boy in Nanda Gokul. And all Brajavasis, they remember him and
and they speak about him all the time. So one fruit seller from Mathura, she heard that Nanda Maharaj and Mother Yashoda have a very beautiful, attractive, charming boy. And by hearing from Brijvasis about his qualities, what was the result? Oh, a greed awakened within our hearts. I want to meet Krishna, I want to see Krishna. Однажды одна продавщица фруктов из Мадхуры продавала фрукты, и Бриджаваси пришли купить эти фрукты, и она услышала от них о сладостном мальчике матери Ишоды, слушая о качествах Кришны из их уст. Что произошло, когда она слушала от Бриджаваси описание сладости Кришны красоты, сильное желание увидеть его возникло в ее сердце. She was from very low caste, but she was very pretty, and in the morning time she would take fruits in her basket on her head, and from Mathura she would go to Gokul and she would move around the house of Nanda Maharaj, not going inside the courtyard, only moving around and calling out, "Follow, follow, take fruit, take fruit." Она принадлежала к низшей касте, но она была симпатичной, и, взяв фрукты, она отправилась в Гокулу, чтобы продавать там эти фрукты. И, ходя между домов Бриджаваси, она кричала: "Follow, follow, купите фрукты, купите фрукты." She was doing this because she had a very high expectation in her heart that, oh, even for one moment, she might get a glimpse of Krishna. Она пыталась продать эти фрукты и при этом имела сильную надежду в сердце, что хотя бы мельком она сможет увидеть Кришну. So many times she went there, but she did not have the opportunity to see Krishna. So she would return very disappointed and broken-hearted. Много раз она приходила туда, чтобы продать фрукты, и под этим предлогом она приходила туда, но в действительности она хотела встретить Кришну, но никак ей не удавалось это сделать, потому что всякий раз она возвращалась разочарованная. Then one morning, she got up very early and collected all her best fruits in a basket. And she fixed her mind, today I must see Krishna, otherwise, oh, I cannot live, I will not return. Однажды утром она встала с великой решимостью, наполнила корзину с самыми лучшими фруктами и сказала: «Сегодня я обязательно должна увидеть Кришну. Если я не сделаю этого, мне уже незачем жить, я не вернусь домой». So she came there to Nanda Gokul, and she was going around the house and calling, "Follow, follow, allo, kello, take mango, take banana, take fruits." Так она ходила между домами, продавая фрукты, и кричала: "Follow, follow, allo, kello, купите манго, купите бананы, купите свежие фрукты». But she was so absorbed in Krishna, she started to call out, "Govindalo, Damadalo, Madhavalo, Govinda Damodara Madhaveti." Но она была так погружена в Кришну, что постепенно начала вместо этого кричать: "Говиндало, Дамодарло, Мадарло, Говинда Дамодара Мадhavити». But she did not have the chance to see Krishna, and she became very disappointed, and she sat down and she was weeping. Но она так и не смогла увидеть Кришну, поэтому она так и осталась разочарованной, она села и стала плакать. In the meantime, Krishna was inside the house, and he was playing with some grains. В это время Кришна сидел дома и играл с зерном. And outside, that fruit seller was weeping and calling his name. А снаружи сидела эта продавщица и плакала и громко кричала его имя. So, if someone will weep and call the name of Krishna, then this is his nature. He cannot check himself. He must immediately go there and pacify that person. И если кто-то плачет и громко взывает к имени Кришны, то он не может сдержаться, он должен прийти и утешить такого человека. So even though Madheshwara told him, "Oh, you should stay in the house, don't go outside," now he was thinking, "Oh, I have to go outside." И хотя мама Ишода предупредила его строго: "Ты должен сидеть дома и не высовываться наружу", тем не менее он думал: теперь мне обязательно нужно выйти на улицу. So all the Sakhis of Madheshwara who were meant to be watching him, they were doing the housework and absorbing thoughts of Krishna. So Krishna saw they are absorbed. Okay, I'm going outside. И все саки, которые должны были следить за Кришной, в это время были погружены в мысли о Кришне и занимались своей работой, поэтому он подумал: они все равно сейчас не заметят
И с этими мыслями он вышел на улицу. So he started to go towards the door, to go outside, but his Newport, his apple bells were ringing and making a ringing sound. Oh, Yashodamaya, Krishna's going outside. И он направился к выходу, но его ножные колокольчики начали звенеть и кричать: «О, Ешода моя, Кришна уходит на улицу». So Krishna told his apple bells, be quiet. И Кришна шикнул на свои ножные колокольчики, сказал: «Ну-ка, тихо». And he took them and pulled them up over his caps so they would not ring. Он схватил их и приподнял, чтобы они не звенели. Then, he came to the door and saw that fruit seller was sitting and crying. Но он вышел, увидел эту продавщицу фруктов, которая сидела и плакала. He was signaling with his hand, like this, but she could not see him. И он начал подзывать ее рукой, но она не видела его. So he had to go outside and he came right in front of that fruit seller. Тогда он подошел прямо к этой продавщице. So she was crying and Krishna gave her a push. Oh, Faldo, give me fruit. И тогда она плакала, но Кришна толкнул ее и сказал: Faldo, дай мне плоды, дай мне фрукты. Oh, then she looked up, and her desire was fulfilled. Krishna was standing there before her, so beautiful, young, and a little bit chubby, and quite naked. Only the chain around his waist, big black cuttle on his eyes, here and then, given by Nadi Yashoda, and people feathering his hair. И она посмотрела, она открыла глаза, и ее желание исполнилось. Она увидела Кришну, который стоял перед ней. Он был прекрасен, слегка полноват, его лотосные глазки украшал каджал, и павлинье перо было у него в волосах. Он был голенький, его поясницу украшала лишь поясок с колокольчиками. He was reaching out with his soft reddish lotus hands, Faldo, and his beautiful light lotus eyes, not looking at her, but looking at the basket and all the fruits there, and some water was coming from his tongue. Он протянул свои красноватые лотосные ладошки к ней и говорил: Фалло, дай мне фруктов. Но его лотосные глаза не смотрели на нее, они смотрели на корзину, где лежали фрукты. Oh, that fruit seller, seeing the beauty of Krishna, she became stunned, like in trance, like a wooden statue, just looking and licking his beauty by the tongues of her eyes. У него во рту начала образовываться слюна, когда он смотрел на фрукты. И когда продавщица увидела его, она оцепенела и начала пить его красоту своими глазами. Oh, completely in trance, more than any yogi. Она погрузилась в глубокий транс, глубже, чем любой йоги. Krishna brought her attention. Oh, Faldo, give me fruit. И Кришна начал призывать ее: Фалло, давай фрукты. She said, oh, I'm a fruit seller, so if I give you fruit, you will have to give me something also. И тогда она сказала: я продавщица фруктов, если я дам тебе фрукты, ты должен мне взамен что-то дать. So Krishna told, oh, I remember my Baba, when he's trading, he gives some grains. So I'll quickly go inside and get some grains. И Кришна сказал: я помню, что мой папа, когда он что-то покупает, он взамен на продукты дает зерно. Поэтому я пойду и принесу зерна. Oh, so he went inside and took in his small hands palmful of grains, and he was coming back outside again. И он отправился домой, взял горсть зерна и пошел с этим зерном обратно. But he's just a baby, he doesn't know how to close his fingers, so all the grains were falling, and he dropped them all over the floor on the way to the fruit seller. И он шел обратно, но поскольку он маленький мальчик, его ладошки были растопырены, и сквозь пальцы зерно начало падать на землю. So when he came there to give his payment, only 1 or 2 grains were stuck on his hand. И когда он пришел, чтобы расплатиться за фрукты, только 2-3 зернышка пристали к его ладошкам. So he was shy because he had come without anything, and he was too afraid to go back inside. И он очень застеснялся, потому что у него ничего не было, и он боялся идти обратно за новой порцией. So that fruit seller said, okay, if you cannot give me anything, then can you do just one thing? Тогда продавщица сказала: ну хорошо, если ты мне ничем не можешь заплатить, пожалуйста, сделай для меня одну вещь. Can you sit in my lap and call me mommy? Можешь сесть мне на колени и сказать: мама.
Then Krishna thought, oh, how can I sit in her lap? She's low caste person. How can I call her mommy? Yashoda Maya, she's my mommy. How can I do it? How is it possible? Тогда Кришна подумал, как я могу сесть ей на колени? Она принадлежит к низшей касте, как я могу назвать ее мама? Мама Йашода, это моя мама. Как я могу назвать эту женщину мамой? Then his eyes fell on very juicy mangoes and bananas and everything. Then he thought, okay, it's possible. Когда он посмотрел на сочные манго, бананы и подумал, ну, вообще-то это возможно. So then Krishna, he looked around to make sure that no one was watching. И потом Кришна оглянулся по сторонам, чтобы убедиться, что никто не видит его в этот момент. Then he sat in the lap of that fruit seller and said, oh mommy, and then he jumped up, follow. Тогда он на секунду прыгнул на колени этой женщины и сказал, мама, и потом сразу соскочил и сказал, фалло, давай фрукты. So that fruit seller was completely charmed, and she very happily, she took her fruits, and Krishna held his arms like this, and she piled up as many fruits as she could in the arms of Krishna. И тогда эта женщина, она была полностью очарованная маленьким Кришной, она взяла множество фруктов и наложила ему на ручки столько, сколько он мог удержать. Then Krishna, he smiled and glanced at her and stole her heart completely, and then went inside the house. Кришна улыбнулся, бросил на нее взгляд и украл ее сердце. И потом повернулся и отправился обратно домой. And she was sitting there. Oh, Krishna so sweet, Krishna so beautiful. And Krishna sat in my lap and called me mommy. She was very happy. И она сидела там и думала, о, как прекрасен Кришна, как он сладостен. Он сел мне на колени и назвал меня мамой. Он был так счастлив. Она была так счастлива. She had forgotten everything about this world. Everything completely. She had forgotten that she has to go back to Mathura even. Она забыла все об этом мире. Она забыла даже, что ей нужно возвращаться домой в Мадхуру. Just then, after some time, the evening came, and any Vasi came along, said, oh, the sun is going down, now it's dark, it's getting dark, go, you should go home. И тогда, тем временем, наступил вечер, она все сидела там, и кто-то из Бриджаваси сказал, тебе пора домой, иди домой быстрее. So now her basket was empty, and she took it on her head, and she began to follow the path back towards Jamuna. Oh, why? She had done this many times, but in her mind, she was not thinking, only remembering Krishna, and by habit, she was returning towards the Jamuna. И положив уже пустую корзину себе на голову, она отправилась обратно домой по берегу Ямуны. Почему она шла так уверенно? Потому что она знала эту дорогу. Много-много раз она шла вдоль берега Ямуны. И она шла несознательно выбирая путь, а просто по привычке. Oh, when she came there, on the bank of Jamuna, she could feel that this basket was very heavy. Но когда она подошла к берегу Ямуны, она почувствовала, что корзина очень тяжелая. So she became curious. Why is my basket so heavy? И она подумала, почему эта корзина так тяжела. So she took the basket down and saw it was full of priceless transcendental jewels. So much wealth we cannot even imagine. Когда она смотрела в корзину, она увидела, что корзина полна бесценных, трансцендентных, драгоценных камней. Они были так драгоценны, что мы не можем себе даже вообразить их цену. Or if anyone will see this wealth, they'll be very happy to become so so wealthy. Короче, если кто-либо увидел это сокровище, то он был бы вне себя от счастья, потому что он сразу бы осознал, что он бесконечно разбогател. But she considered that this wealth was nothing, not even the value of a dry straw. Но она подумала, что все это богатство ничего не стоит, не имеет даже ценности сухой соломинки. So she took the basket and threw all the jewels in the Jamuna. Она взяла всю корзину и выбросила все эти драгоценности в нее. And she never went back to Mathura. She turned around and went back into local Mahavan. И она не вернулась в Мадхуру, она повернулась и отправилась обратно в Гакул Махавану. She became like a mad woman. She did not know if it's day or night or anything. Она стала подобна But безумной. anyone could not see him from that day. Она стала подобна And безумной. what became? She was so mad, always crying. Govinda Damodara Madhaveti
If Krishna has given livelihood position even to Putana, who wanted to kill Krishna, what he will give to this fruit seller? What he will? He had nothing to give. Oh, that Putana, to Putana he gave in Golok, not in Vrindavan. And she went to Vrindavan, neighborhood of Jashoda mother, and became like mother. Now she used to take Krishna in her lap, and to love Krishna like her own child. So Krishna is very, very merciful. We should try to serve him. Always meditate and chant him like gopis. I wanted to tell you so many sweet pastimes of Krishna, but time is over. So, pray Krishna that he should send me again, or to tell so many sweet pastimes of Krishna, so that you will be attracted to Krishna fully, that you will mad like that fruit seller, and always being naked, dancing, Govinda. Если Кришна даже Путане дал положение кормилицы, то что он должен дать этой продавщице? Путана хотела убить его, и Кришна был так милостив, что дал ей положение кормилицы в духовном мире. А что он может дать этой продавщице, которая была без ума от любви к нему? Но Путане он не дал вечное служение во Врадже, он послал ее на Галоку, не во Врадж. Но этой продавщице повезло гораздо больше. Кришна отправил ее во Врадж. И во Врадже она обращается с Кришной как с собственным сыном, как его мать. Она берет его на колени, обнимает его и любит как своего сына, как своего ребенка. И мы должны развить такую же любовь к Кришне. Мы должны развить к Кришне такую же сладостную любовь, как гопи имели ее к Кришне. Я хотела сказать вам столько сладостных игр Кришны во Врадже, но наше время подошло к концу. Молитесь о том, чтобы Кришна послал меня сюда снова. И тогда я снова и снова буду рассказывать вам эти сладостные игры, полные враджарасы. И постепенно вы станете без ума от Кришны, как эта продавщица фруктов. Tomorrow in morning, at about 6:30, from walking, I may come here. Please attend the class. And I want to give some dhanyavad, thanks and my hearty blessings to you that you managed a very beautiful festival. No complaint at all. So, tomorrow in morning, I will tell something. Also, I will tell what to do in future, how to do. And also, I will give some thanks to you all. And again, try to make a good festival like here in future. Go Preman. Завтра утром в 6:30 утра, после утренней прогулки, я приду сюда на последнюю нашу встречу в этот раз. И я хочу выразить свою благодарность всем организаторам фестиваля за то, что они такой замечательный фестиваль сделали в этом году. У меня нет вообще никаких жалоб, и я очень доволен.
И я также хочу обсудить с преданными то, что нужно делать в будущем. Поэтому завтра утром, пожалуйста, соберитесь здесь, и мы встретимся на этой последней встрече. Гаур Примананде. Krishna Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare without self-gain. How to become all his friends? We know that there are some devotees. They all like that. They all like that. Oh, we are very high class of devotees. They show like a show bottle that oh, we are so much offered to do the person. There was a devotee. There was a devotee. You are translating? There was a devotee. А в этой песне Бхактивинода Тхакур поет, когда я осознаю, что в этой вселенной множество несчастных, страдающих душ, и когда мое сердце наполнится милостью и состраданием к ним, когда я пойду проповедовать и спасать эти души в этом мире. И когда эта милость, когда такое сознание придет в сердце, есть много так называемых преданных, которые внешне показывают, что я предан Гурудеву, но это лишь внешние показушные предания. На самом деле это не настоящее предание себя. Однажды был преданный. He used to think that I am so much intelligent, clever, and I am superior than others. Он думал, что я очень разумен и выше других. He has so many things to hide. Он прятал в сердце много. So many things to hide. He wanted to cheat even Krishna, Guru and Vaishnava. Он хотел обмануть даже Кришну, Гуру и Вайшнаву. One day there was Nirjala Ekadashi, full fast Ekadashi. Однажды начался Нирджала Экадаши, полный пост. He declared that today I will not take water, any fruit, vegetables, nothing
full force, whole day and night for 24 hours. И он сказал, что он объявил всем, сегодня я не буду принимать ни воды, ни еды, полностью поститься 24 часа. Even if we not do achman, Даже ачаман не будет. otherwise water may come. Иначе вода пойдет в вас. But he told that I should take 3 times bath in river. И поэтому сказал, что я буду 3 раза совершать омовение в реке. He thought that I am so intelligent that even Krishna, Supreme Personality of Godhead, he cannot understand what I am doing. Он думал, я так разумен, And Guru and physical body, how we can know? Он думал, я такой разумный, я перехитрил даже Кришну не знает, что я делаю. А у Гуру все равно материальное тело, откуда он знает, что я делаю. Was there in Vrindavan. И рядом была Ямуна, это было в And he went in morning, evening and midday 3 times taking bath to be pure. И он начал совершать омовение. But he discovered a way. And what it was, that when he used to take bath and sink in water, quickly he used to take so much water. Но он очень был хитер. Зачем он совершал омовение? Не только для того, чтобы очиститься. Когда он нырял под воду, совершал омовение, он втягивал быстро в себя как можно больше воды. He saw that here is not Krishna in water. Gurudev is not here. Any Vaishnava is not here. So anyone cannot see this, and I am so intelligent. And thus he discovered, and he went in the morning, very morning, and he took plenty of water. И он думал, здесь, когда я ныряю под воду, никто не видит, что я нарушаю But карму. externally, Здесь под водой нет ни Кришны, ни Вайшнавов, ни Гуру, и поэтому он нырял и пил воду в свое удовольствие. externally, not even Charnamrit or any water for Achman. То есть, таким образом, он каждый омовение пил воду, но внешне он очень строго воздерживался от воды, и даже черенамриту не пил, и даже амчаман. But he used to go so much times for urine pause. Но почему-то он много мочился, и Some of the intelligent devotees had some doubt that he had not taken ashram and water, nothing. But he is going to urine past so many times fast. И некоторые из разумных преданных подумали, как это странно все это, он даже ачаман не пьет, даже черенамриту, и каждую минуту бегает мочиться, что-то не так. But in fear, they do not ask anyone. But in the midday went, and he was taking water in the underwater, and a very a face with so many vitamin. It can't be his. Но днем, когда он в очередной раз совершал омовение и в очередной раз втянул в себя воду, вместе с водой к нему в горло заскочила большая колючая рыба, у которой были большие колючки на плавниках, очень острые. When India became 10-gram march, and having so many thrones here and there, and she was there, not coming out, not going inside. И из-за того, что она была колючкой, у нее были очень сильные колючки, острые, они пронзили горло, и поэтому она не проваливалась в желудок и не выходила назад. Она He was about to die. И он же умирал. But not disclosing this fact that he has taken water and this fish has come. Но он не мог попросить о помощи, потому что он не хотел показать, что он пил воду и в рот залезла рыба в результате. But he was rolling down. And I'm dying, save me. Он начал кататься по земле и кричать: «Я умираю, спасите, спасите меня». He was taken to hospital. Его принесли. And they operated and they brought that fish up, open, and they showed that this fish was here
and they told to all others. И там ему вынуждены были сделать операцию, и вскрыли горло, достали рыбу, и сказали, что показали эту рыбу всем присутствующим. All began to ask that devotee, how a fish came if you are not taking a drop of water here and there, full fast and but how this fish went here? И тогда преданный спросил его, как же так, ты даже капельки воды не пил, как же тебе в горло такая рыба попала? Then it became obvious that he has taken water in the deep water, sinking, and was plenty of water he was taking, and so many times he has go to urine fast, and this fish also is here. И все сразу поняли, что вот почему он мочился так часто. Он тайно пил воду, и в результате в горло ему проникла эта большая рыба. A Vaishnava should be not like this. Вайшнав не должен быть таким. Otherwise he will be in great suffering. Еще он будет сильно страдать. No harm for Guru Vaishnava Hari, but it will be harmful for them who are like this. Это не причинит вреда Гуру Вайшнава Хари. Don't have anything in your heart hidden to hide for Krishna, Guru and Vaishnava. Это причинит вред только тому, кто делает. Не скрывайте в своем сердце ничего от Гуру Хари. Your heart should be open to Ваше сердце должно быть открытой книгой. anyone can see it. No duplicity, no hypocrisy, politics, nothing. Everything will be open. Чтобы любой мог увидеть ваше сердце, чтобы оно было полностью открыто, чтобы в нем не было никакого лицемерия, никакой дипломатии и хитрости там не таилось, чтобы каждый мог увидеть ваше открытое сердце. Internal, external and internal. Everything the same. Внешне и внутренне мы должны быть одинаковы. Their words and behavior both should be same. А наши слова и поведение должны быть едины. Otherwise, he will lose, he will give up his chanting, remembering and everything. Like nowadays going on. Иначе мы в конце концов оставим слушание, воспевание и пометование о Господе. Как some parts worry for this. There are so many devotees like this. I don't know. Я очень беспокоюсь об этом. Я знаю, что есть много таких преданных. Я не хочу таких преданных. We should try to. Anything not is hidden from Krishna. Anything will not be hidden from Gurudev. Anyhow he will know. Вы не сможете никогда ничего скрыть от Кришны и ничего никогда не So сможете скрыть от Гурудева. all the devotees to be like this. Гурудев все равно все узнает. Я прошу всех преданных быть честными и открытыми. It may be that some weakness will be there in devotees, no harm. It may be that some unearth will be there, no harm, if they are sincere. Very quickly it will all go. Может быть, какая-то слабость будет у преданного, ничего страшного. Даже если есть какие-то анархии, это не страшно. Потому что если преданный искренне и открытый, то это все уйдет. So we should be very careful for this. Very careful. И мы должны быть очень осторожны относительно этих вещей. Очень осторожны. Begin. So yeah, very quickly. You know Russian? Very good. But if it was by Russian and the Russian song, the lotus dust, one dust, feet dust, after Goswami. I only want the mercy of that dust, lotus dust of Rupa Goswami. He will fulfill all his desires. Because Rupa Goswami has fulfilled the desire of Sri Chaitanya Mahaprabhu himself, Krishna and Radhika. Я мечтаю, в этой молитве говорится, что я мечтаю только об одном, обрести одну крупицу пыли с лотосных стоп Шрилы Рупы Госвами.
потому что эта пылинка может исполнить все мои сокровенные желания, ибо сам Шрила Рупа Госвами исполнил сокровенное желание сердца Чайтанья Махапрабху. Though he was a special associate of Radhika and Krishna, but even he came like common persons in this world. He descended from there and played like human, like activities. Хотя он был вечным спутником Шри Радхики, он не зашел в этот мир, как играя роль обычного человека. He came in a very highly rusticated family, Brahman family. Он родился в очень возвышенной аристократической семье браманов. Sanatana Goswami, Rupa Goswami and Anupam, but they have three brothers. Also they have sisters. But from beginning they left everything. At first they were Prime Minister, Private Secretary and Treasurer of Hussain Shah, Mughal Muslim king. And very soon Chaitanya Mahaprabhu met there and inspired them to give up all these things and come to me. So Rupa Goswami with his younger brother Anupam, he took all his money, what they had collected in their ministerial time. Санатана, Рупа и Анупам были тремя братьями. Они были очень разумны, поэтому царь мусульман того времени, он взял их к себе в качестве премьер-министра, личного секретаря и казначея. И они служили ему некоторое время, но потом Чайтанья Махапрабху призвал их, и они оставили свои ответственные государственные посты и взяли с собой все эти деньги, которые они заработали за время государственной службы. Rupa Goswami took all the money and wealth and he came to his village and distributed half of this wealth to Brahmins. Рупа Госвами взял эти деньги и распространил, раздал половину всех денег браманам. And then 1/3 he kept it in his house to maintain his family. Одну четвертую часть он оставил в доме, чтобы поддерживать He kept свою семью. for his family maintenance. He gave to them. And 1/4 part he gave it to, he deposited where Sanatana Goswami was minister at that time. And he kept it in a very rich business person. И последнюю четвертую часть он оставил в том месте, где Санатана Госвами был премьер-министром у одного очень богатого купца. He became totally penniless. И таким образом он остался без гроша. And then he at once quickly began to go to meet Chaitanya Mahaprabhu. And he heard that Mahaprabhu has gone to Vrindavan and now he has finished his journey and he is returning. И затем он сразу отправился в Чайтанью Махапрабху. Он слышал, что Махапрабху завершил свое путешествие в Вриндаван и сейчас возвращается. So being penniless as a poor person but not poor, and he began to walk towards Vrindavan to meet Chaitanya Mahaprabhu. And they met in Prayag. И он отправился туда без гроша в кармане, но он был очень богат внутренне. И он отправился встретиться с Чайтаньей Махапрабху, и они встретились с ним в Праяге. He kept some money for Sanatana, and in a letter, in a Sanketic words, like in a hidden way, he wrote something that anyone cannot know, only Sanatana Goswami may know. And he told, now where is Jadupuri?
Where is Mathura? Where is Ayodhya? Where is all these things? Where is Raman and his wealth? So come very soon, give up all these things, be penniless and come and meet Chaitanya Mahaprabhu. И затем Санатана Госвами написал сокровенное послание, Рупа Госвами написал сокровенное послание Санатане Госвами. Он написал ему письмо, но написал его в таком виде кода, в виде шифра. Он написал только определенные буквы одного выражения, и Санатана Госвами, будучи разумно, понял. Он там написал, где Ядупури, где Айодхья, где Матхура, где Равна с его богатством. Оставь все, и сразу же оставляй это место и иди со мной в Чайтанья Махапрабху. He thought in his heart, in his mind, O king is so much believing me, and he is dependent on me, and he loves so much me. But this is my bondage. I should do something that he should be cruel and angry to me, and thus anyhow I can get this position and I will be beggar and I will meet Chaitanya Mahaprabhu. И Санатана Госвами думал, царь так любит меня, он так привязан ко мне, мне нужно разорвать эту связь с ним. Я должен сделать что-то, что заставит его проявить гнев и жестокость по отношению ко мне. Тогда я смогу легко порвать эти отношения и отправиться в Чайтанью. If your mother, if your husband, your sister, if your wife are so much attached to you and helping you in so many ways, and so much affection for you, attachment for you, this is bandage, more than iron rods. Если ваш муж, жена, родители, дети или сестры или братья привязаны к вам очень сильно, то это и не помогают вам, и помогают вам во всех отношениях, то это очень сильная связь, которую очень трудно разорвать. Они связь подобна кандалам. Anyhow, this Muslim king knew this thing, that he did not want to be in position and he wants to give up everything and he wants to go to do bhajan. Но этот мусульманский царь узнал, что Санатана уже больше не хочет выполнять свое служение в его государстве, и он хочет оставить все и совершать баджан. He was put in jail. Тогда он посадил его в тюрьму. And then Sanatana Goswami took half of the money, golden coins, about 5,000 golden coins, also precious at that time. And he gave to jailer that I have appointed you like a jailer, and now you should help me. But he was not agree. Then Sanatana Goswami gave him all 10,000 of golden coins and what should I do? Then Sanatana Goswami told that you should tell the king that I was taking him to passing, and he at once jumped in the Ganges, and after he was drowned and died. And he promised that I will go to Makkah and I will be a Muslim fakir. And this he gave and he quickly gave up. But his one servant having 8 coins, Sanatana Goswami never knew. And he was with him walking in the forest. Some dacoits were there and they wanted to steal and to take this money. Sanatana Goswami told, have you some money? He told, I have saw him. He hid one. But anyhow, Sanatana Goswami knew and gave all the coins to the dacoits, but not one. The dacoits told that he know that he has one more, but anyhow, we are very satisfied with you. And now, I will help you to go to cross the mountain. And then Sanatana Goswami asked his servant that, have you anything? Then he told her, yes, I have one more. Take it and go. I don't want anyone who is not like this. This is what? This is the most obstacle into bhajan. These are like call. Call means date.
it cannot help, but it will help you by murder or to death. So you should take it and do it. He was weeping means, but Sanatana Goswami was worried that strong and then penniless he went. So this is the way process to go to any Vaishnava, to Guru and Bhagavan. Very clearly you should tell all these things. Санатана Госвами взял 5000 золотых монет и положил их перед своим стражником и просил отпустить его. Но тот сказал, что он не может, он боялся царя, его гнева. И тогда Санатана Госвами взял еще 5000 монет и положил 10 000 золотых монет, которые в то время было совершенно баснословным богатством. И тогда слюнки потекли у стражника, но он все еще боялся. И тогда Санатана сказал: ты ничего не бойся, скажи царю, что ты отвел меня справить нужду, и я отошел, вдруг прыгнул неожиданно в реку, и течение было сильным, я был в кандалах и утонул. И тогда царь поверит тебе, и все сойдет с рук. И он сказал, что я хочу отправиться в Мекку, как истинный мусульманин, и совершить паломничество. Пожалуйста, отпусти меня. Тогда стражник, соблазненный деньгами и сладкими речами Санатаны, сделал это, он отпустил его, и Санатана отправился в путь, взялся только к слугу Ишану, у которого было с собой 8 золотых монет. И в пути он принял прибежище в одном небольшом доме, где его очень радушно приняли. И Санатане радушность хозяина показалась подозрительной, и он решил отдать деньги, которые у них были с собой. И Ишан, слуга Санатаны, сказал, что у него всего 7 золотых монет, и он решил спрятать одну на всякий случай. И когда Санатана отдал эти деньги, хозяин сказал: я думал, что у тебя 8, потому что мой астролог сказал, что всего монет 8. Санатана понял, что Ишан скрыл еще одну монету от него. Когда они пошли дальше, и Ишан спросил у него: есть ли у тебя еще деньги? Ишан сказал: да, у меня есть одна золотая монета. Тогда он сказал: забери ее с собой и уходи. И Ишан начал плакать и простить его. Он говорил, что он это сделал только для того, чтобы служить ему, но Санатана был непреклонен. Потому что такого рода отношения неприемлемы в духовной жизни. Даже одна золотая монета станет в такой ситуации, а если мы скрываем ее от нашего учителя, это может стать причиной духовной смерти. Это очень-очень опасно. Поэтому Санатана Госвами не простил его, и он расстался с ним навсегда. Он сказал: уходи, потому что ты не квалифицируешь быть со мной. После этого он отправился к Чайтанье Махапрабху без единого гроша кармы. Таков процесс приближения к духовному учителю, таков процесс приближения к Вайшнавам. Мы должны идти к нему таким образом. But I know that in present situation, always is very hard for, especially for Western devotee, to be penniless. Но я знаю, что в современном мире, так сказать, очень трудно, особенно для западных преданных, быть без гроша. Because they cannot go to India, they cannot go here and there. I know, but there is something, process. You can have some money, but this money you should think, I am not owner of this money, but Guru Deva. Hari Guru Vaishnava is the owner. So use it only in service of Krishna, to develop your Krishna consciousness, like an open book, not in a hidden way. You should give to your Guru. He will tell you, oh, you should take it, and you should come here, there, and you should utilize in preaching, publishing books. So, but like an open book, not hidden way. That like that devotee we used to fast Nirjala Ekadasi, not like that. And then you can go sometimes to India by the permission of your Gurudev. You can preach here and there. Gurudev is not so much greedy. He has no also like money like this. If anyone gives, I never keep with me. I used to so many projects for preaching here, there coming.
nothing with me. From beginning, I gave everything, my whole relation, my all love and affection to my Gurudev. Nothing with me. If anything, bad things used to come in my heart, I used to tell my Gurudev, oh, though I have left my wife, children and wealth and everything, position, but yet some attraction for a very beautiful lady is coming. Oh, he kept his hand and oh, it will go at once, and it went. Never come this. So be like this, open book, and it will happen. So Sanatana Goswami like this, he went to Kashi and he met Chaitanya Mahaprabhu, and then Chaitanya Mahaprabhu gave him so much nectar that he has given for all. And then he gave so many nectar, one drop of ocean of the nectar, one only drop he gave to Rup. And it was so endless that whole world was sinking in that. So Chaitanya Mano Vishtam Sthapate Bhutale Swayam Rupa Tadamayam Tadapta Saranam. If you are sincere like Rupa and Sanatana, or even like Swamiji, Bhaktivedanta Swami, he came penniless in Western countries, you know all. Nothing was there. He had no government to pay, nothing to eat, nothing, no fare to come to America. Anyhow, by the kind mercy of any navigation, he went there. And only Kartal was there, and what doing? Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. In a couple of years, how he, as a miracle, he preached everywhere. Not with money. How? With love and affection. So you should not depend on money. Always depend on the mercy of Guru, mercy of Krishna, and mercy of people. Я знаю, что западным преданным трудно обойтись без денег, потому что иногда им нужно куда-то ездить, иногда им нужно ездить в Индию и так далее. Но есть метод, который позволяет оставаться с чистым сердцем, даже имея деньги. Никогда нельзя считать эти деньги своими. Нужно считать, что все, что я имею, мое тело, мои слова, мой ум, мои деньги, все принадлежит Гурудеву. Нужно прийти к Гурудеву и отдать все, что у нас есть. И тогда Гурудев, он даст нам все, что нам нужно. Он скажет нам, возьми эти деньги и езжай в Индию. Или езжай туда, куда он укажет. Он может дать нам наставление, где и как нам проповедовать. Он очень милостив. Он никогда не использует никаких денег для себя. Все, что, например, есть у меня, все, что мне дают, я всегда раздаю другим. Я всегда раздаю на разные проповеднические проекты. Я ни копейки не оставляю себя. Только так можно сохранить духовную жизнь. Когда мы обращаемся к Гуру, мы должны помнить, что у Гуру в сердце нет жадности. Он свободен от всех материальных привязанностей. Но мы ничего не должны скрывать от него, никаких своих слабостей. И когда я пришел к своему Гурудеву, я все отдал ему. Все, что у меня было. Все свои деньги, всю свою энергию, всю свою жизнь. И всякий раз, когда у меня что-то плохое приходило в сердце, если я чувствовал какую-то скорбь или сомнение, я приходил к нему и говорил все, что я испытываю. Я говорил Гурудеву, например, я все оставил свою жену, свою семью, но иногда я вижу привлекательных девушек, и у меня снова возникает какое-то чувство к ним. И тогда Гурудев говорил, все уйдет, и он клал мне руку на голову, и в одно мгновение вся нечистота исчезала из сердца. Нужно жить так, с полностью открытым сердцем,
сердце должно быть как открытая книга, но ничего не должно скрываться гуру и вайшнавов. Только одной каплей своей милости, каким образом Санатана с вами пришел к читанию Прабху, он пришел именно так, с открытым сердцем. И Санатана с вами дал ему столько нектара, столько божественного нектара. Когда это был океан нектара, когда он дал одну каплю этого океана нектара Шри Рупи Госвами, Шри Рупи Госвами наводнил этой каплей нектара весь мир. Шри Чайтанья Мано Виштам, Стапитам Ена Бхутаре, Своем Вилпагадам Йон Дадатистам. Поэтому, если мы искренне, так же как Рупа и Санатана, так же как Шрила Прабхупада, Бхактивиданта Свами Махарадж, он приехал на Запад без гроша в кармане, бесплатным проездом на корабле. И когда он приехал туда, у него не было ничего, кроме пары каратал и нескольких книг. Но он сел и начал петь «Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхар Шри Гора Гопинда». И Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе Рама, Рама, Харе. И очень быстро распространил, благодаря своей чистой любви и чистому сердцу, святое по всему миру, без всяких денег и без всяких материальных планов. Поэтому не зависите от денег и не верьте в силу денег, зависите только от милости Гуру, Вайшнавов и Кришны. Rupa and Sanatana Goswami or any of the Goswami, any devotee or any acharya in our line, they have never quarreled for position, money and worldly things. Never. I have not heard or even I have not read anywhere. They are quarreling for position, money, reputation and everything. Рупа Санатана Госвами, никто из других ачарьев наших Сампрадай никогда не ругались друг другу ради положения, славы, денег или чего-то подобного. Я не слышал об этом нигде и не читал об этом. If money is there, proud will come. Если к вам приходят деньги, приходит с ними и гордость. He can give up his Gurudev. Нужно отказаться от своего Гурудева. Only faith in money, not in Gurudev, Vaishnava and not in Bhakti. Такой человек может иметь ради привязанности к деньгам отказаться даже от Гурудева, потому что у него уже нет веры в Бхакти. So you should be like a peon. Postman. Поэтому вы должны быть подобны почтальону. Or accountant in bank. Или кассиру. He is not master of any for them. Кассир в банке, он не является владельцем даже 1 рубля. If he keeps something, then he will be prison. Если он что-то положит себе в карман, то его посадят в тюрьму. What is he at prison? Or he will be out of Bhakti. Что означает в данном случае? And he will be in the chain of life and birth. Он потеряет бхакти и упадет в круговорот рождения и смерти и будет сильно страдать. So Chaitanya Mahaprabhu mercifully, he was in prayer for 10 days. And in 10 days he gave everything to Rupa Goswami like the essence of whole thing, bhakti. Шри Чайтанья Махапрабху был в проекте 10 дней. За 10 дней он дал Рупе Госвами всю суть науки о бхакти. He inspired everything in his heart. Он все сокровенное знание открыл в его сердце. And that is why when he was in Cart Festival, he knew the mood of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Вот почему, когда он танцевал на празднике колесниц, он знал настроение Чайтаньи Махапрабху. He told to Rupa Goswami, oh let me hear, oh you should hear very attentively and carefully and follow this way, what I am telling you. Он сказал Рупе Госвами, ты должен очень внимательно выслушать меня и следовать тому пути, который я дал тебе. All this he was in this world. From thousand and thousand births, for Anadi Kal, for endless memorial, from beginning, they are taking birth, again dying, taking birth, suffering so much. Like hogs, pigs, and all others here, murdering each other here and there, quarreling, wars and so many things going on.
never satisfied. They became like Brahma, they became like Indra, but never satisfied. In this world, there are human beings, but all are not human beings. They are like donkeys and all others. If they have no bhakti, if they are not in the way to realize who am I, who is Krishna, what is our duty, what is your constitutional position, then they are like animals, two-legged. And in them, if they know something about God, but they are karmic, offering something to Krishna and something for them, in them there are very rare who believe in Krishna, but not doing one-pointed bhakti to Krishna. And in one-pointed there are so many, but so many desire also. So pure bhakti is very rare in this world. Among them, Kotishwapi Mahamune, Narayan Parayana. Those who are Narayan Parayana, even they are worshipping Narayan, they are fortunate. But among them, there are very rare Krishna Bhakta. In rare Krishna Bhakta, Praj Bhakta, very rare of rare. And among them, Shakha. And in Shakha, Vatsalya mode. And in that mode, Gopi is very rare in this world, in whole universe. So he told Chaitanya Mahaprabhu to Rupa Goswami that this is very rare. This is our aim and object of our life. Yes, sir. Open that. Brahmanda. Yes, sir. С незапамятных времен живое существо страдает в этом материальном мире, блуждая по разным формам жизни. Разные живые существа сталкиваются друг с другом в формах животных, в форме свиней, собак, они грызутся друг с другом ради чувственного наслаждения, они убивают друг друга. И даже в человеческой форме жизни, и даже выше, даже когда живое существо становится брахмой, индрой, оно никогда не бывает удовлетворено. Оно всегда остается неудовлетворенным и несчастным в погоне за счастьем. И даже когда живое существо обретает человеческую форму жизни, оно пытается наслаждать свои чувства независимо от своего высшего блага. Другими словами, живое существо старается обманывать других. И даже когда оно становится религиозным, оно предлагает только часть того, что имеет Богу, и часть оставляет себе. Среди таких людей множество невежественных людей. Большинство людей в этом мире подобны ослам и обезьянам, потому что без бхакти человек подобен двуногому животному. И если человек не знает о душе, это животное. И из тех, кто верит в Бога, мало кто верит в Кришну. И даже среди тех, кто верит в Кришну, как правило, у большинства преданных, называемых преданных Кришны, очень много материальных желаний. Истинных преданных Кришны очень мало. Чистых преданных Кришне еще меньше. Очень редко можно в этом мире найти истинного бхакти. Это великая редкость. И среди чистых преданных враджа бхакти еще меньше, еще реже. И среди враджа бхакти, тех, кто достиг уровня сакхи расы, очень трудно найти. И среди них тех, кто достиг ватсали расы, еще реже можно встретить. А тех, кто имеет настроение гопи-бхавы или мадхури расу, еще реже. Это самое редкое, что можно встретить в этом мире. This is not the first time and last time that you are human. Вы люди не первый раз и может быть не последний. It may be in past you have been human being more than this, God, demigods you have been, but never satisfied and never happy.
В прошлом вы, может быть, были полубогами, но вы никогда не были удовлетворены, никогда не были счастливы. And if you are living this time, this chance, then for endless time you are living. Но если вы потеряете золотой шанс, то вы навсегда потеряете эту великую возможность на бесконечное время. Mercifully, Krishna is without causeless mercy. Very causeless mercy. And he has given this human body, human face or shape. This is very rare. But by the mercy of Krishna you have received it. Don't lose this so golden chance. Кришна не зашел в этот мир, и это его беспричинная милость. Это очень редкая возможность получить такую милость. Поэтому не теряйте этот золотой шанс. Mahaprabhu told, Brahmanda Brahmite Kono Bhagyavadaji Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Vidata Vivi. But a very rare person, by the mercy of Krishna, they have become human. And in this human life, anyhow, by the mercy of Krishna and Guru, they can have the seed of Bhakti Vidata, Kripa. So you should read and Brahmanda Prabhu Bhakti Chaitanya Mahaprabhu дал такое наставление Шиле Санатане Госвами. and what Swamiji has explained. Очень редко можно обрести человеческую форму жизни и встретиться с представителем Кришны человеческой формы жизни еще реже. Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya chapter 19, text 151, translation of Prabhupada by Sri A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. According to their karma, all living entities. You should know one thing, that some propaganda do like this, do propaganda, that Narayan Maharaj is not in the line of Swami. But I think they are not in line. Myself, very strongly I am in the line. I always follow his explanation, purport and everything. From more than 60 years I am following. When there was no smoke. Even I am following, totally following. I try to follow him totally, as he has taught me. Go on. Есть такая сейчас ложная пропаганда, что Нараян Махарадж не находится в линии Прабхупады. Но это совершенно ложная пропаганда, потому что я строго следую наставлениям Шрилы Прабхупады, я строго придерживаюсь его указаний и всегда говорю то, что написано в его книгах. И я делаю это уже около 60 лет. Я думаю, что те, кто говорят, это сами не находятся в линии преемственности от Шрилы Прабхупады. I remember one sloka. Krishna Bhakti Rasabhavitamati Kriyatam Kudo Vijati Labhyate Tattradollam Api Millamekam Janma Koti. This is the definition of Krishna consciousness. Really. And he will never fall. No chance of falling. If they are like follow this sloka. I want that we should follow and never fall down. And always developing our Krishna consciousness. What is the meaning of that sloka? Krishna Bhakti Rasabhavitamati? Гурудев говорит, это шлока Кришна Бхакти Расабхавитамати, это шлока, в которой дается определение сознания Кришны. Я думаю, что тот, кто следует правильно этому определению, сознание Кришны никогда не упадет. This verse was spoken by Sri Gauravananda to Chaitanya Mahaprabhu Badavi, and it appears in the Bhagavad Gita Sri Rupa Goswami Park. Этот стих произнес Шри Гаuravananda
Шри Чайтанья Махапрабху на реке Гадавари, и также его можно встретить в Падьявале Шри Рупи Госвами. Yes, it is written that Krishna Bhakti Rasa Bhavitamati, that there is such a state of consciousness in which the heart, from top to bottom, inside and outside, everywhere, is fully saturated with Rajaras, the very beautiful and sweet, loving emotions of Vrindavan. Кришна Бхакти Раса Бхавитамати. Есть такое состояние сердца, при котором все оно снизу доверху полностью наполнено и насыщено Бхакти расой, Враджа расой, настроением любви к Кришне во Вриндаване. In that condition, the Vaishnava, he is like a Rasagola, completely saturated in feelings of spontaneous transcendental love for Krishna. А в этом состоянии Враджа раси Вайшнав подобен Расагуле, который полностью напитан этой расой спонтанной любви к Кришне во Вриндаване. If one will touch a Rasagula anywhere, also rasa will come out. And if you squeeze it, more and more rasa will come out. And if you squeeze it more and more, still there's more rasa inside. Если вы прикоснетесь к Расагуле, из нее начнет сочиться раса, сок. Если вы выжмете ее, очень много сока выйдет. Если вы еще больше выжмете, то изнутри ее все равно будет литься сок. So the very high level Rajrasic Vaishnava, his heart is saturated in the loving moods of Vrindavan like this. And if we want to become like him, then we'll have to pay a particular price for that. Очень возвышенный Враджарасик Вайшнав, именно такого его сердце полностью наполнено Враджарасой. Если мы хотим обрести это Враджарасу из его сердца, мы должны заплатить определенную цену. Kriyatam yat kutampi labhyate. If such a kind of bhakti is available, kuta api, if this bhakti is available absolutely anywhere, one must go and purchase it without delay. Криятам яд кутампи лабhyate. Если такой бхакти где-либо доступно, нужно немедленно отправиться, броситься туда и купить без промедления. It must be purchased without delay from anywhere. It may be in my institution, in another institution, outside of any institution. It may be from my godbrother, from my disciple of my godbrother, from my Gurudev's godbrother, from any other line of gurus and disciples. But if this is available anywhere, then I must go there and take it. Если кто-либо имеет такое настроение, эту Враджарасу, нужно немедленно отправиться и взять ее. Кто бы это ни был, в моей духовной организации или в другой духовной организации, или мой духовный брат, или ученик моего духовного брата, или, может быть, какой-то другой вайшнав, другой ученической преемственности, это не важно. Если кто-то имеет это настроение, нужно немедленно отправиться и получить его. Yes. Srila Ramananda is saying that this type of bhakti is so very rare and so very precious that no boundaries can stand in the way. We should break all boundaries and all walls and try to get this. Здесь говорится, что этот тип бхакти так редок, что где бы он ни находился, нужно совершить любые усилия, чтобы обрести его. Если нас скрывают от него высокие стены, нужно разрушить эти стены или перелезть через них. Нужно преодолеть любые препятствия, чтобы добыть этот дар. But to purchase this type of bhakti, one will have to pay a price. Но чтобы обрести этот тип бхакти, нужно заплатить определенную цену. Oh, it is not that one should be very, very highly qualified and free from all material desires and all anartha. Не нужно быть очень материально квалифицированным, свободным от всех материальных желаний и анарт. But rather, one should acquire a very intense greed. Only the greed to have this kind of bhakti is a qualification to be successful. Нет, нужно обрести очень особую жадность. Только обретя такую жадность, можно достичь успеха. And that greed will only come by taking the association of that Vaishnava who is like a Rasagula. Everything he says, whatever he speaks, and everything he does, oh, it is all full of rasa. Эту жадность можно обрести только в общении с таким вайшнавом, чье сердце подобно этой расагуле, то есть насыщено враджарасой. Все, что он делает, все, что он говорит, каждый его жест наполнен этой расой. And if one will think, oh, I will not search out such a qualified Vaishnava, I will not associate with such a Vaishnava, I will go on hearing, chanting, remembering, preaching, and doing so many services, and gradually I'll get a type of bhakti like this,
then to them, Rai Ramananda is saying, Janma Koti Sukritana Labhyate, or you can practice all the rules and regulations of Vaidhi Bhakti for thousands and thousands of births and it will never be available for you. It is only coming by association. И если кто-то думает, что я не обязательно должен искать такого вайшнава, я не обязательно должен общаться и служить такому вайшнаву, я должен просто продолжать слушать, воспевать о Кришне, повторять святое имя, проповедовать и изучать шастры, и таким образом я обрету это настроение бхакти-расы. И для таких людей, имеющих такое настроение, Рай Рамананда говорит в этой шлоке: Джанма Коти Сукритайна Лабьяте. В течение многих сотен тысяч жизней такой человек не обретет этот бхакти-расу. So if anyone is Без такого общения. like this, he and pure Krishna consciousness, otherwise no. Только тот, кто следует такому виду бхакти, может называться чистым преданным, чистым сознанием Кришны. Ни в коем другом случае. According to their karma, all living entities are wandering throughout the entire universe. Swamiji is explaining. Это комментарий Шрилы Прабхупады. Some of them are being elevated to the upper planetary systems, and some are going down to the lower planetary systems. Out of many millions of wandering living entities, one who is very fortunate gets an opportunity to associate with the bona fide spiritual master by the grace of Krishna. By the mercy of both Krishna, Always he has used bona fide. В этом комментарии Шрила Прабхупада постоянно говорит истинный духовный учитель. Он все время подчеркивает слово истинный. by the mercy of both Krishna and the spiritual master, such a person receives the seed of the kripa of devotional service. Комментарий Шрилы Прабхупады. Стих. В соответствии со своей кармой все живые существа блуждают через всю Вселенную. Некоторые из них возвышаются до высших планетных систем, а некоторые не сходят на низшие планетные системы. Из многих миллионов блуждающих живых существ одно может быть очень удачливо и получить возможность общаться с истинным духовным учителем по милости Кришны. По милости Кришны и духовного учителя такой человек обретает семя лианы преданного служения. The subject is very big, like a philosophy. You should hear very carefully. Don't sleep, don't cut, yawning, or sit straight, not like these old persons. Эта тема очень глубока, это очень возвышенная философия, нужно слушать очень внимательно. Не будьте сонливы, не зевайте, не сидите, обхватив колени, как старики, сидите с выпрямленной спиной. Внимательно слушайте. Out of many living entities, if one is actually fortunate, Bhagavan, he comes in contact with a bona fide spiritual master by Krishna's mercy. How one can become this fortunate can be seen in the life of Srila Narada Muni. In his previous life, he was born of a maidservant. Although he was not born in a prestigious position, his mother was fortunately engaged in rendering service to Vaishnavas. When these Vaishnavas were resting during Chaturmasya period, the boy Narad took the opportunity to engage in their service. Taking compassion upon the boy, the Vaishnavas offered him the remnants of their food. By serving them and obeying their orders, the boy became the object of sympathy for the Vaishnavas. And by the Vaishnavas' unknown mercy, he gradually became a pure devotee. In the next life, he was Narada Muni, the most exalted of Vaishnavas, and the most important guru and acharya of Vaishnavas. Following in the footsteps of Narada Muni, this Krishna conscious movement is rendering service to humanity
by giving everyone a chance to come in contact with Krishna. If one is fortunate, he becomes intimately related with this movement. Then by the grace of Krishna, one's life becomes successful. Everyone has dormant Krishna Bhakti, love for Krishna. And in the association of good devotees, that love is revealed. As stated in Chaitanya Charitamrita, Mandalila 22:107. Nitya Siddha Krishna Prema Sadhya Kabunai Shravanadi Shuddha Chitte Karye Uday. Dormant devotional service to Krishna is within everyone. Simply by associating with devotees, hearing their good instructions and chanting Hare Krishna mantra, dormant love for Krishna is awakened. In this way, one acquires the seed of devotional service. Guru Krishna Prasadipai Bhakti Lata Bhij. Итак, только по особой удаче можно встретить такого духовного учителя и получить семя преданного служения. Шрила Прабхупада в комментарии говорит, как можно стать таким же удачливым. Он показывает жизнь Нарады Муни. В его прошлой жизни он был сыном служанки и общался с возвышенными вайшнавами, которые жили в его доме во время Чатурмаси. Он принимал остатки их жизни, остатки их пищи, простите, и они проявили сострадание к мальчику и научили его процессу преданного служения. И таким образом, по их милости, в своей следующей жизни он стал Нарадой Муни, самым возвышенным из всех вайшнавов и великим гуру и ачарьей вайшнавов. И следуя по стопам Нарады Муни, в этом движении сознание Кришны преданный может обрести. Таким образом можно обрести любовь к Кришне в общении с истинными преданными, чем в сердце есть эта любовь. When a person receives the seed of devotional service, he should take care of it by becoming a gardener and sowing the seed in his heart. If he waters the seed gradually, by the process of Shravan and Kirtan, hearing and chanting, the seed will begin to sprout. Когда человек получает семя преданного служения, он должен заботиться о нем, став садовником и сажая семя в сердце. Если он поливает сердце это семя, то постепенно в процессе Шравана и Киртана сердце, то есть семя начинает прорастать. Guru, bona fide Guru, will give the seed of Bhakti Kripa and tell the devotee that you should be gardener. You should put in earth, you should plenty of water, what is needed, you should give it. What is this? What is the seed? Guru will tell. Desire to serve Krishna is the seed of Bhakti. Гурудев дает ученику семя преданного служения и говорит, посади его в землю и поливай. Что это за семя? Это желание служить Кришне, Бхакти Лата Бхij. By this, if any devotee puts this desire in his heart and hearing Harikatha daily, serving bona fide Guru and bona fide Vaishnava, this seed will sprout. Если преданный посадит в сердце семя и будет каждый день слушать и распевать о Кришне, то это семя прорастет. Then a strong faith for the words of epics, word for Guru and word for Krishna will come. It is bound to come. Если он будет при этом еще служить Гуру и Вайшнавам, то сильная вера и вкус к слушанию послания Кришны из шастр придет в его сердце. So we should be very careful for this. We should judge where my bhakti is sprouted or not. И мы должны быть очень внимательны, мы должны проверять, прорастает у меня в сердце это семя. There are some symptoms. Есть признаки этого. What the symptoms are? Какие признаки? In Sri Bhakti Rasamrita Sindhu, our Srila Rupa Goswami Pad has very causelessly, mercifully
described the symptoms which manifest in the heart of a devotee who is actually developing in his Krishna consciousness genuinely. Шри Бхакти Расамрita Синду, наш Шрила Рупа Госвами Пад, милостиво описал признаки преданного, которые проявляются, когда в его сердце расцветает Бхакти-лага Бидж. By these symptoms, we can understand whether genuine Shuddha Bhakti is manifesting in the heart or not. И судя по этим признакам можно судить, действительно ли истинная Шудда Бхакти проявляется в сердце или нет. Kshantir abhyartha kala tvam viraktir mana shunyata ashabandha samutkante namagana sadaruchi asaktistat gunakyane pratishtad visate stale ityadhyam bhavasyo jata bhav ankure jane. Very short. Here Srila Rupa Goswami Pad is saying that the manifestation of Shuddha Bhakti in the heart has 9 symptoms. Здесь в этом стихе Кшантира Абьярта Калатана Сарманашуньята Рупа Госвами говорит, что проявление Шудда Бхакти можно судить по 9 признакам. First of all, Kshantir. Kshantir means that the devotee, he becomes very peaceful and undisturbed in the midst of even great dangers and calamities. Первый Кшантир означает, что преданный всегда остается умиротворенным и безмятежным даже посреди страшных бедствий и беспокойств. Abhyartakalatvam means he is very, very careful not to waste even a single moment of his time. He wants to always be absorbed in hearing, chanting, remembering and service of Harivan Vaishnavas. Abhyartakalatvam. Каждое мгновение своей жизни он не теряет пустое, постоянно занят служением Хари Гуру и Вайшнавам. Virakti. If this devotional service is coming, then he will automatically be detached from the world. He cannot be attracted to any of the allurements of the material energy. Характер. Если такого рода преданное служение приходит в сердце, он автоматически становится отречен, его не соблазняют никакие объекты этой материальной природы. Manashunyata. This means that from the core of his heart, he genuinely feels, oh, I am quite worthless and insignificant, and thus he is able to offer respect to all living entities. Манашуньята. Из глубины своего сердца он чувствует, о, я совершенно незначителен и беспомощен, и поэтому выражает свое почтение всем живым существам. The next symptom is called Ashavanda. His heart is bound by a very, very strong and unbreakable desire to serve the lotus feet of Sri Radha Krishna Jugal. И следующий признак Ашабанда. Его сердце наполнено непреодолимым сильным желанием служить лотосным стопам Шри Рады и Кришны. And Samudkante. Samudkante means that he is completely overwhelmed with a great eagerness and impatience, always thinking, where is Krishna? Where is Shrimati Radhika? Hey Radhe Bhajadevike Chalalite, Hey Nanda Suno Kuta. When will I meet them? When will I have the opportunity to serve them and please them? И Самудканте означает, что его сердце наполнено страстным стремлением к Кришне. Он всегда думает, где Кришна, где Шримати Радхика, Хей Радhe Бхajadevike Chalalite, Hey Nanda Suno Kuta. Когда я встречу их, где я могу найти их? Namagana Sadaruchi. Every time he chants Nam, there's always a very deep, flavorful taste in the chanting. Намагана Садаручи. Всякий раз, когда он спевает Нам, в его сердце пробуждается глубокий вкус к святому имени. Asaktisthad gunakyane. That devotee is very attached to hearing and speaking the descriptions of Krishna's name, form, qualities and pastimes. Асактиштхад гунакьяне. Такой преданный очень привязан к слушанию и воспеванию имени, формы, качества Кришны. Pratishtad vasate stale. And also, that devotee, he has a very great yearning and hankering to always live in Vrindavan Dham, in the places where Krishna has performed his pastimes, Seva Kunj.